ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. My name is Satmeet Singh, and before I begin, let me say this. I'm not a Baba, I'm not a Sant. मैं कोई डेरे वाला बंदा नहीं. I'm just a man like you, right? And I am not claiming that I have all the answers, because I'm just a man who's like you, many of my other brothers, and I am someone who felt a deep void, a distance between myself and my guru, and that void shook me to my core. बहुत हिलिया होया महसूस करदा पिया. In my life, things are just doing good. Things are all right, completely fine. I'm okay in terms of finances. I'm okay in terms of family. I'm doing good in terms of whatever I have. I'm so content and I'm grateful for all the blessings that Vaheguru have given me. But the thing is, from the last few years, right, my story began when I decided that I'm gonna go overseas. So I was born in Punjab, India, one of the village, and I was born as a Sikh, blessed to be part of this beautiful community and beautiful faith. But as life took me overseas, far from my roots, I started to feel disconnected, and I got caught up in business of life. I gotta build my career, apna kaam kar dekho, baki sari cheezan, all those things, they started to happen. And I kind of feel myself, I'm going away from my guru. I'm going away from my panth. Without even realizing it, the strength I always drew from my guru, that began to fade. I couldn't feel it anymore. I didn't even notice the emptiness until it became unbearable. I can't bear it anymore. ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. I can't take this anymore. Then became the dream. ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ. A dream that wasn't just a dream. It was a wake-up call. I saw my future children, but they were surrounded by people who were teaching them things that went against the values I hold dear. I grew up in a family. I grew up with certain values, core values that are really close to my heart. ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. And I got scared, man. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, but I got scared. My future kids gonna come and I won't be able to teach them what I'm supposed to teach them. My family values. Mera panth, my community, my Sikh, mera guru. I couldn't do that, and that was the scariest part. Let me move forward. They were being led astray, their minds being molded by the world outside, away from the truth, away from our guru. Jidda main tanu kiha. But it didn't stop there. I also saw something else. That was a really crystal clear dream that I had. I can't forget it. ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ. I saw my own Sikh brothers and sisters, people just like me, lost, afraid, and disconnected. They didn't know how to face life's challenges, and in their fear, they became vulnerable. Vulnerable to belief that pulled them further away from Sikhi. Some even chose to walk away completely. They completely changed themselves. ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਪਏ, what are our roots? Never knows. I woke up from that dream with the fear I cannot describe. Imagine ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਚੀਜ਼ਾਂ. And one day you just realize ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ.
ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੈਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈਡ। ਮੈਂ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੜ ਗਿਆ ਐਨ, ਉਹ ਚੋਰ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੋਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ। It wasn't just fear for my future kids. It was a fear for my people, fear for myself. I couldn't let that happen. I couldn't let that dream become a reality. So easily, that's when I realized this isn't just about me. It's about all of us. And it's about our Guru, Shri Guru Granth Sahib Ji. He answers to all these fears, all these challenges. They've been there all along. Written in the Guru's wisdom, we've just lost our way. Our Guru is not just a scripture, right? It is the voice of Vaheguru, a manual for mankind. Every word is a guide to living a fearless, meaningful and connected life. But what good is this guidance if we don't understand it? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਟਸ ਅ ਮੈਨੂਅਲ ਫॉर ਅ ਮੈਨਕਾਈਂਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ we never try to understand what's actually in that beautiful book. We never approach that book with that perspective. Why? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ, ਲੋਕੀ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। We think we just gonna recite it, we're gonna read it as it is, without understanding the meaning of it, and our life is going to be beautiful, and we're going to think, okay, that after reading, Gutka Sahib te Baki Bani, we're doing a favor on God. ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। okay, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਇੰਨੀ, give me what I want, I think it doesn't work that way. It's a manual. You have to read it, you have to understand it, and it has so many things, so many angs ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਮ ਗੋਨਾ ਮੇਕ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਪਰਪਸ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਦੈਟ ਆਮ ਗੋਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ, I understand our Bani beautifully as much as I could, and put into my words and then apply it in my life, and then I can tell it to you. Hey, if you're going through mental health issues, if you're going through financial issues, if you're going through issues like family, if you're going through issues like Maya, lust and all those things, these are the issues that someone who's a teenager and he's going through adultery and stuff like that, maybe, you guys are going through it, but we don't have answers before, only until now. We have our Bani, we have our guide, we have our Guru with us, we have his wisdom with us, and we're going to read it, we're going to simplify it, we're going to understand it, we're going to apply it in our lives, so we can be closer to our God, we can understand what we actually have in our legacy, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ। No, we're not going to do that. I want to share these teachings in a way that it's practical for the modern world in English for those of us living overseas. ਕੁਛ ਕੁ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, so they understand English. For those of us who feel disconnected, just as I once did, and for the next generation, so that my kids, your kids, and every sixth child grows up knowing their Guru, feeling their strength, and never feeling lost. So as I say, I'm not here because I'm special. I'm not here because I have all the answers. I'm here because I felt that void.
I had that dream, and I truly believe this is the path Waheguru has shown me. This is one of the purposes of my life, to reconnect myself and others with the teachings of Shri Guru Granth Sahib Ji. So, this journey isn't just mine. I'm not telling you it's just my journey. It's ours. Collaboratively combined. It's ours. So I invite you to walk this path with me. Let's learn together, reconnect with our Guru, and share these teachings with this world. Not to preach. We are not a preacher. I'm not a pastor. I'm not anyone. But to uplift. Not to convert anyone, but to reconnect. For ourselves and for our future. If this resonates with you, I want you to come. Because you see, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਓਪਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਵੀ ਗੋਟਾ ਬੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਅਬਾਊਟ ਆਵਰ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਓਪਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। We could do that. You and I, we have this power of social media to share our values, to reconnect our brothers and sisters, to find that lost it. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਵਾਚ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, I'm no, as I say, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, I'm not a sant, right? All I'm requesting right now is just a message. I believe it's a new year, new is going to come, 2025 is going to come now. So, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ a lot of things are happening in the world, technology, lust and all this negative stuff is happening all around the world. ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ, ਲਵ, the kindness, it's kind of getting lost. ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, and we gotta bring it back. ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ। Let's get together, right? And I'm feeling like ਇਹ ਮੇਰੀ calling ਹੈ, that's what I'm feeling. I don't know ਤੁਸੀਂ recently ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ feel ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, but this is just what I've been feeling, ਮੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਉਵੇਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ I always wanted to help others, I still want to help someone, but ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। I don't have enough medium and ways of doing it. I can only do so much because I'm only just one. I do have team members, but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, right? This is not my purpose, this is not my just goal itself. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ collaboratively we can do a lot. ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, and I'll see you.